Gurunmilitam Jena Tasmai Sri Gurave Namaha. Namo Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. So today we will discuss chapter 5, texts 1 to 16. Hoy vamos a hablar de capítulo 5, texto 1 a texto 16. So just to recap what was discussed in chapter 4. Chapter 4 is entitled Transcendental Knowledge. So Krishna, he has given so much information in chapter 4. Actually, after chapter 4, Krishna could have stopped Bhagavad Gita. Entonces, el capítulo 4 es conocimiento trascendental. Y en el conocimiento trascendental, Krishna en el capítulo 4 ha explicado tanta información, tanto conocimiento trascendental, que Krishna podría bien parar en el cuarto capítulo diciendo que ya suficiente conocimiento para los seguidores. But at the end of chapter 4, Arjuna, he is even more confused. Because Krishna, he tells Arjuna, he says at the end of chapter 4, he gives all this transcendental knowledge, but then he tells Arjuna that he should fight. Entonces, pero Arjuna está aún más confundido. ¿Por qué? Porque Krishna está dando todo el conocimiento, pero al final del capítulo 4, Krishna concluye el capítulo diciendo que Arjuna, entonces, despértate y debes pelear. Now, why is Arjuna confused? What is confusing him is Krishna tells him two things, and he doesn't understand which one he should follow. ¿Y por qué Arjuna está confundido? Arjuna está confundido porque Krishna le da dos instrucciones a Arjuna a la vez. Entonces, él no sabe cuál de las dos opciones escoger. So what are these two things? One is to renounce or become a renunciant, and the other is to act or work or perform activities. So these seem conflicting to Arjuna. Entonces, ¿por qué se siente Arjuna conflictiva esas dos instrucciones de Krishna? Porque uno es renunciar, ser un renunciado. Otro es ocuparse en actividades. Entonces son contrarias. So that brings us to chapter 5. Y eso nos trae al capítulo 5. Chapter 5 is entitled Karma Yoga, Action in Krishna Consciousness. Capítulo 5 es Karma Yoga, acción en conciencia de Krishna. What does that mean? I would like to explain the title of the chapter. Ya, ¿qué quiere decir este Karma Yoga? Ahora mismo vamos a escuchar la explicación de qué es lo que quiere decir ese tema. Karma by itself, karma without yoga. Karma means whatever activities one performs, he gets a reaction, good or bad. Karma en su sentido simple, sin agregar la palabra yoga. Karma solamente quiere decir acción. Y cada acción tiene su reacción, sea bueno, sea malo. But karma yoga
this, by adding yoga, what that means is whatever action one performs, this is in Krishna consciousness. Hence the title, Karma Yoga, which means action in Krishna consciousness. Pero, ¿qué quiere decir karma yoga? Karma es acción, yoga es acción en conciencia de Krishna. Por eso, karma yoga quiere decir acción en conciencia de Krishna. So hence, this chapter, we are going to discuss when the living entity acts in Krishna consciousness, Karma Yoga, what is his position? This is what Krishna is going to explain to Arjuna. Entonces, Krishna me explicará a Arjuna ese punto, que qué sucede con esa entidad cuando él hace acciones diarias, pero en conciencia de Krishna. So we can look at the first verse in this chapter. Vamos a ver el Text primer verso en este capítulo 5. Okay. So with your permission, Prabhu, Shamachandra Prabhu, in the interest of time, I don't know how you would have done it before, but do we have to recite all the Sanskrit? No, not necessary to recite all the Sanskrit. Someone you can choose to recite Sanskrit and text, someone only the text, you choose. All right. So because of time, because we have a lot to cover. So the first text, we'll do the Sanskrit. The first text, Arjuna Uvacha, Sanyasam Karmanam Krishna Puna Yoga Cha Sasi Yatreya Etayor Ekam Tanme Bruhi Sunishitam. Translation is, Arjuna said, O Krishna, first of all, you asked me to renounce work. And then again, you recommend work with devotion. Now, will you kindly tell me definitely which of the two is more beneficial? Jitu Prabhu, can you read in Spanish, please? Yes, Prabhu. Hare Krishna. Arjuna dijo, oh Krishna, primero me pides que renuncie el trabajo y después me recomiendas de nuevo que trabaje con devoción. ¿Tendrías ahora la bondad de decirme definitivamente cuál de esas dos cosas es más beneficioso? Thank you, Prabhu. Thank you, Prabhu. So if we look at this first text, we could understand Arjuna's dilemma, his confusion. Entonces vemos el primer texto y entendemos cuál es la confusión de Arjuna. So Arjuna says, Krishna, first you tell me that I should give up work, but then you recommend work with devotion. So Arjuna is confused. Which should I do? Which one is more beneficial? Entonces, como Arjuna está confundido, él quiere saber de Krishna, ¿cuál es más beneficioso? ¿O renuncio todo o me ocupo en acciones? ¿Qué hago? Okay, let's go to text 2. Translation. The personality of Godhead replied, the renunciation of work and work in devotion are both good for liberation. But of the two, work in devotional service is better than renunciation of work. Nicolás, Prabhu, ¿usted podrá leer en español, por favor? Sí, Prabhu. Hare Krishna. Hare Krishna. La personalidad de Dios respondió, la renuncia al trabajo y el trabajo con devoción son ambos buenos para la liberación. Pero de los dos, el trabajo que se realiza a modo de servicio devocional es mejor que la renuncia a los trabajos. Gracias. Hare Krishna. So here Krishna responds because Arjuna is confused. So Krishna is answering here, the renunciation of work and work in devotion, both of them, they lead to liberation. But of the two,
work in devotional service is better than renunciation of work. So previously, Krishna had told Arjuna to give up all work. And then he told him, but fight. So he tells him to work. So this is why Arjuna is confused, and now Krishna is answering, which is better. Prabhu? Entonces, anteriormente, Krishna había dicho a Arjuna que debe renunciar todo del mundo. Y luego dijo que debes despertarte y pelear. Y por eso salió esa pregunta de Arjuna, que ¿qué hago ahora? De las dos instrucciones, ¿cuál es mejor? Entonces, por eso Krishna está respondiendo en el segundo texto que es mejor actuar en conciencia de Krishna en vez de renunciar. Aunque los dos siguen liberación, pero es mejor servicio devocional. So it's important for us to understand that both work and renunciation, this is what Krishna is saying here, have the same goal. But of the two, detached work is safer, easier, and more practical. Entonces, aunque los dos senderos llevan a liberación, pero un trabajo desapegado es más fácil, es más seguro también y uno puede hacer con más facilidad. So, working in knowledge purifies our hearts and solidifies whatever realization we attain. Hence, the title of this chapter, Action in Krishna Consciousness. Whatever action we do, if we act in Krishna consciousness, we become purified, and that will lead to liberation. Entonces es un proceso. Cuando trabajamos en conciencia de Krishna, cualquier acción que hacemos en conciencia de Krishna, eso purifica nuestro conciencia de Krishna. No, perdón, nuestro corazón. Y cuando el corazón está purificado y limpio, eso nos lleva a un nivel de conciencia de Krishna y el servicio de devoción y liberación. We have to understand that the jiva, a symptom of the jiva is that he is always active. Even now, when we go to the spiritual world, there's a lot of activity. So it's not in character for the jiva to be inactive. So this is why this process of renunciation, giving up everything and just sitting and doing nothing, this is not recommended. Entonces, ¿por qué no está recomendado renunciar todo y hacer nada? Porque el mismo entidad viviente, nuestra alma, la naturaleza, el carácter de nuestra alma es siempre ser activa, sea en ese mundo material o sea bien en el mundo espiritual también. Siempre estamos totalmente activa y no es natural para quedar inquietos sin hacer nada. Text 3. Translation. One who neither hates nor desires the fruits of his activities is known to be always renounced. Such a person, free from all dualities, easily overcomes material bondage and is completely liberated, O mighty armed Arjuna. Mahagauranga, usted puede leer. Sí, Prabhu. Gracias. Aquel que ni odia los frutos de la actividad es conocido como alguien que siempre es renunciado. Esa persona liberada de toda clase de dualidades supera fácilmente el cautiverio material y se libera por completo, oh Arjuna, el de los poderosos brazos. Gracias, Prabhu. Hare Krishna. So, if you look at the Sanskrit, you would see Nitya Sannyasi. Si vemos la palabra sánscrita, ahí dice las dos palabras, Nitya Sannyasi.
which translates to always, renunciant, always renouncing, or always renouncer. Entonces, eso quiere decir siempre renunciante. So what that means is that one who is renounced, he is not concerned with the fruits of his activities. So Krishna is now leading Arjuna in a certain direction. Remember, he told him at the end of chapter 4 that he should just give up everything and just fight. So what he's leading to is that even though he's saying that one should act, he's leading Arjuna to the point of action without being attached to the results. Entonces, claro, entendemos que Krishna estaba guiando a Arjuna para pelear, pero ahora Krishna está agregando un punto muy esencial. Krishna dice que sí, tú debes pelear, tú debes hacer su deber, pero agregar ese proceso de tal manera que sin esperar el resultado, sin tener que estar desapegado de los resultados de las acciones que tú vas a hacer. Eso es lo que Krishna dice a Arjuna. Text 4. Translation. Only the ignorant speak of devotional service, karma yoga, as being different from the analytical study of material world, Sankhya. Those who are actually learned say that he who applies himself well to one of these paths achieves the results of both. Yamuna Mai, madre, ¿usted podría leer? Sí, Prabhu. Solo los ignorantes hablan del servicio devocional, karma yoga, como algo diferente del estudio analítico del mundo material, Sankhya. Aquellos que verdaderamente son eruditos dicen que aquel que se consagra bien a uno de estos senderos obtiene los resultados de ambos. Gracias. Thank you. We're not seeing Yamuna Mai Mataji. Yamuna Mai, madre, la madre quiere ver a usted su video. Hare Krishna. So, Hare Krishna Jai, thank you. So, another very important verse that Krishna is speaking here. Only the ignorant speak of devotional service. And if you look in brackets, you would see devotional service, also karma yoga. So how is devotional service karma yoga? Entonces aquí, en el texto, Krishna está diciendo que el servicio devocional es igual que karma yoga. ¿Y cómo es posible que no hay diferencia entre karma yoga y servicio devocional? So, karma, as I said, by itself involves action and reaction. But when we perform karma yoga, yoga means to link with the Supreme Lord. So our activities are now dovetailed or devoted to the Supreme Lord. So it becomes devotional service. Entonces, la palabra yoga convierte el karma en servicio devocional, porque mismo yoga quiere decir vincular y conectarse con el Señor Supremo. Y si uno hace acciones que nos conecta con el Señor Supremo, ese es el servicio devocional. Also in that text, we have analytical study of the material world, Sankhya. This is Gyan. So what Krishna is saying is that Karma Yoga, Gyan Yoga, both ultimately will lead to the same goal. And we will explain that. Entonces Krishna está hablando después de Sankhya. Sankhya quiere decir Jnana o conocimiento. Que la persona que practica su sendero espiritual basado en conocimiento tiene el mismo resultado que uno practica su sendero espiritual basado en servicio devocional. So if you look at the purport, the end of the purport to text 4. Entonces el final, parte final del significado
de texto 4 explica algo muy importante. You would see, therefore, in essence, there is no difference between the two because the aim of both is Vishnu. Those who do not know the ultimate end say that the purposes of Sankhya and Karma Yoga are not the same, but one who is learned knows the unifying aim in these different processes. They can read? Thank you. Yes, thank you, Girish. Girish, can you read that, please? Sure. Por lo tanto, en esencia no hay diferencia entre los dos, porque la meta de ambos es Vishnu. Aquellos que no conocen el fin último dicen que los propósitos del Sankhya y del Karma Yoga no son iguales, pero aquel que es erudito conoce la meta unificadora de estos diferentes procesos. Thank you. So, Gyan or Sankhya, as it's used here, Gyan Yoga is analytical study, knowledge. And what scriptures, when the Gyan Yogi, when he studies the scriptures, this knowledge is to bring him to the point of renunciation, giving up the material world. Entonces, la meta de Jnana Yoga, ¿qué es? La meta de seguir el proceso de conocimiento es llegar en el punto donde uno puede renunciar al mundo. But the Karma Yogi is performing actions, but to please the Supreme Lord. So one, Gyan Yoga is to practice detachment. Karma Yoga is to practice attachment to the Supreme Lord. So we have to look at both, and we will see how both of them ultimately brings us to the same goal. Entonces, un sendero te dice desapegar de todo, renunciar a todo. Otro sendero, que es Karma Yoga, te dice apegarse, pero ¿apegarse de quién? Apegarse a complacer al Señor Supremo, a Krishna, a Vishnu. Entonces, así, el resultado es que uno está desapegado, otro está apegado, pero ¿a quién? Al verdad absoluto. Text 5. Translation. One who knows that the position reached Someone has their mic on, I think. Yes, I just put it off. Okay. One who knows that the position reached by means of analytical study can also be attained by devotional service, and who therefore sees analytical study and devotional service to be on the same level, sees things as they are. Can someone read this? Yeah. Madre Giovandia, ¿se puede leer, por favor? Aquel que trabaja con devoción, que es un alma pura y que controla la mente y los sentidos, es querido por todos y todos son queridos por él. Aunque esa persona siempre trabaja, jamás se enreda. ¿Cuál número de texto usted ha leído? 7. Creo que estamos en 5. ¿En el 5? Sí. Por favor, ¿puede leer 5? Se me pasó la hoja pegada, perdón. Aquel que sabe que la posición que se alcanza por medio del estudio analítico también se puede conseguir por medio del servicio devocional y que en consecuencia ve que el estudio analítico y el servicio devocional se hallan en el mismo nivel de las cosas tal como son. Gracias. Thank you. So it's important for us to understand that these two processes lead to the same goal. But Entonces,
sorry. Es importante para nosotros para entender que los dos procesos nos llevan a la misma meta, pero So here we're looking at Jnana Yoga and Karma Yoga. All right. So as I told you, analytical study of the material world and so on. This is Jnana. And Karma Yoga, action in Krishna consciousness, devotional service, as Prabhupada would use them interchangeably. entonces hemos entendido que uno es el sentido de renunciar, Jnana Yoga, y otro es Karma Yoga, que es servicio devocional. So one, Jnana Yoga, as I told you, it is used, this knowledge is to help one become detached. Detached from what? Detached from the material world. One doesn't want his senses to be pulling and develop attachment to material sense gratification. So this is what Jnana Yoga brings one to the point of renunciation. Karma Yoga, on the other hand, whatever is one's position, if one uses the principle of Yukta Vairagya, utilizing everything in the service of the Lord, this is action in Krishna consciousness. Entonces, renunciantes, ¿qué hacen? Ellos renuncian a todas las cosas materiales, desapegan de todo para que los deseos y objetos materiales no jalan a ellos. Pero, ¿qué hace una persona en servicio devocional? Una persona en servicio devocional hace muchas acciones, pero él siempre se fija que cada cosa que yo hago voy a vincular, conectar eso con Krishna, en conciencia de Krishna. Esa es la diferencia de los dos. So why does Krishna, he says that both will lead to the same goal, but he recommends Karma Yoga. Why? Entonces, aunque Krishna dijo que los dos van, la meta es la misma, pero ¿por qué Krishna recomienda servicio devocional? So this is the reason. The senses will demand engagement, but the Jnana Yoga process forbids sense activity. Unless the senses are engaged in good work, it will be difficult to stop improper work. So Krishna, he therefore recommends keeping the senses always engaged while simultaneously purifying the heart by working with detachment. Entonces Krishna está recomendando que una entidad viviente, para estar quieto, entonces desapegado, todo renunciante, pero no hacia acciones, es muy, muy, muy difícil, porque la naturaleza de la entidad viviente es actuar. Pero en Consejo de Krishna, ¿qué hace uno? Uno ocupa, Krishna dice que ocúpese sus sentidos en servirme, todos sus sentidos todo el tiempo. Entonces, ¿qué sucede? Uno está ocupando todos los sentidos en conciencia de Krishna y uno está logrando mucho más, porque en desapego solamente no hay acción y eso no es perfecto ni completo, pero en apego a Krishna hay mucha acción y ahí sí uno alcanza éxito. So what is Krishna's recommendation? Action. He told Arjuna, fight. But action in Krishna consciousness means we act, but from a platform of detachment. He told Arjuna, you should not be attached to the result. Leave that up to me. Entonces, claro, la plataforma de servicio devocional es actuar, pero actuar de una manera desapegada. Que Krishna dice que deja los resultados para mí. Yo le doy el resultado, no esté apegado a los resultados. Text 7. Translation, one who works in devotion, who is a pure soul,
and who controls his mind and senses is dear to everyone, and everyone is dear to him. Though always working, such a man is never entangled. Can someone read? Madre Noemi, ¿usted puede leer, por favor? Madre Noemi, ¿usted está ahí? Hare Krishna, a todas las actividades del servicio devocional. Puede llegar a ser un símbolo. No puedo escuchar. No sé, ¿otros escucharon bien o no sale bien ahí? No se escuchó, No se pero escucha No bien, se Prabhu. escuchó. Ok. Hare Krishna. ¿Ahora Hare sí? Krishna. Ahora sí. Aquel que trabaja con devoción, que es un alma que controla la mente y los sentidos, es querido por todos y todos son queridos por él. Esa persona siempre jamás se enreda, se demora. Gracias. Hare Krishna. So, in this text, Krishna is saying to Arjuna, one who works in devotion, who is a pure soul, and who controls his mind and senses is dear to everyone, and everyone is dear to him. Though always working, such a man is never entangled. So, sometimes we see people busy, doing a lot of activities. But what Krishna is saying, again, we go back to the principle of action in Krishna consciousness. You can be cooking at home for your sense gratification, or you could be cooking to make an offering to the Supreme Lord. And in that action, Krishna tells Arjuna, such a man is never entangled, because action in Krishna consciousness does not bind one in this material world. Entonces volvemos a ese tema nuevamente, que trabaje, pero sin estar apegado al resultado. Entonces uno puede cocinar en la casa para comer o para gratificación de uno. Pero una persona que cocina y ofrece a Krishna y después lo come, entonces esa es la persona que aunque siempre trabaja, jamás se enreda. So when Krishna tells Arjuna, he says, fight. What does that mean? It means that Arjuna, even while fighting on the battlefield of Kurukshetra, he was not really fighting at all, because he was simply carrying out the orders of Krishna in full Krishna consciousness. So Entonces, such a person is never entangled in the reactions of work. Entonces cuando Krishna le dice a Arjuna que pelea, entonces Arjuna peleó en la batalla de Kurukshetra en conciencia de Krishna, pensando en Krishna, siguiendo el orden de Krishna como un servicio devocional. Entonces, una persona que sigue la instrucción de Krishna y ofrece los resultados a Krishna en su acción, esa persona jamás se enreda. It's very important. At the beginning, I said that Krishna could have given transcendental knowledge in chapter 4, and he could have ended the Bhagavad Gita. So why does he continue 14 more chapters? He does this for our benefit. Entonces, eso es importante entender, que en el cuarto capítulo Krishna podría bien terminar el Bhagavad Gita y decir ya suficiente conocimiento, pero para nuestro beneficio, él siguió hablando 14 capítulos más. So, can we go to 8 and 9? Translation. A person in the divine consciousness, although engaged in seeing, hearing, touching, smelling, eating, moving about,
sleeping and breathing, always knows within himself that he actually does nothing at all. Because while speaking, evacuating, receiving, or opening or closing his eyes, he always knows that only the material senses are engaged with their objects and that he is aloof from them. Can someone read? Sí, Sol, ¿o se podrá leer, por favor? Hare Krishna, una persona en conciencia divina, aunque se dedique a ver, oír, tocar, oler, comer, desplazarse, dormir y respirar, siempre sabe que de hecho no hace nada en absoluto, pues mientras habla, evacúa, recibe y abre o cierra los ojos, siempre sabe que solo los sentidos materiales están ocupados con sus objetos y que ella está apartada de ellos. Gracias. Thank you. So, what Krishna is describing here is Nishkam Karma Yogi. Lo que Krishna está describiendo aquí, término es Nishkam Karma Yogi. So from 8, 9, 10, and so on, Krishna is describing the Nishkam Karma Yogi. So what is what does that mean? It means that even while one is acting in this body, this material body, and senses and so on, he realizes that he is different, or the self is separate from the body. Entonces, en esos textos de 8, 9, 10, Krishna está explicando qué quiere decir Nishkam Karma Yogi. Y está llevando a nosotros para entender que el ser espiritual, la entidad viviente, es diferente del cuerpo material. Let's go to text number 10. Translation. One who performs his duty without attachment, surrendering the results unto the Supreme Lord, is unaffected by sinful action as the lotus leaf is untouched by water. Read. Señora María Lucero, ¿se podrá leer? Y buenos días, Prabhu. Hare Krishna. Traducción me dijo. Sí, por favor. A aquel que ejecuta su deber sin apego, entregándole los resultados al Señor Supremo, no lo afecta la acción pecaminosa, tal como a la hoja del loto no la toca el agua. Gracias. Hare Krishna. Hare Krishna. So, one who performs his duty without attachment. So this is the instruction that Krishna gives to Arjuna. He says, fight, but without attachment. Do not be attached to the fruits of your labor. Do not be attached to the fruits of your activities. So this is what they thread throughout this Bhagavad Gita. Krishna is telling Arjuna, fight, leave the results up to me. Entonces, ese es el significado que Krishna quiere dar a Arjuna para que entienda que pelea, pero deja los resultados que yo le doy a usted. Déjalo eso a mí. Ese es mi departamento. But one does not come to that understanding without knowledge. And what knowledge does one require? The knowledge that the jiva, or the spirit soul, is different from the body. One has to come to that understanding. Otherwise, what happens is he misidentifies, or he identifies with the body as the self.
Pero lo que sucede es que uno no llega a esa conclusión de hacer trabajo duro y después dejar el resultado para Krishna. ¿Qué manera uno llega a esa conclusión y entendimiento y conocimiento? La única manera es cuando uno entiende a través del conocimiento que Krishna está dando. Que yo soy el alma, no soy el cuerpo. Cuando yo llego a esa conciencia, que yo soy el ser espíritu, yo soy el alma y el cuerpo es distinto, el cuerpo material, que adentro del cuerpo material. Ahí uno empieza a entender que mi trabajo es ofrecido a Krishna y Krishna va a dar el resultado. So I would like to go back to text 8:9. You would see in the Sanskrit, you would see tattvavit. Entonces, en el versos 8-9, hay una palabra sánscrito que dice tattvavit. So this is important for us to understand. What is tattvavit, or who is tattvavit? Tattvavit is one who realizes that the self is different or separate from the body. Entonces, ¿quién es tattvavit? Tattvavit es esa persona que entiende que yo, el alma, es distinta que el cuerpo material. Now, text 10 is very important. All the texts are important, but this is very important. Text 10. So we look at the Sanskrit and we would see Padma Patram, a lotus leaf. Entonces, todos los textos son importantes, pero esas palabras en texto 10 es muy importante, donde dice Padma Patram, hoja de loto. So this analogy has been used so that we can understand the position of the Nishkam Karma Yogi. Entonces, esa analogía está utilizada para que nosotros podamos entender la posición de Nishkam Karma Yogi. Sorry about that. I thought I had the phone on silent. Yes, Nishkam Karma Yogi. The Nishkam Karma Yogi, he, although he works, he remains free from sinful reactions. Just like the lotus leaf is untouched by water. So lotus leaves, they have a waxy surface, and the water simply glides off the leaf. So in the same way, reactions glide off one who is performing Nishkam Karma Yoga. Entonces, por eso aquí explica hoja de loto. La hoja de loto tiene como un tipo de cera en la misma hoja, que cualquier gota de agua se resbala de una vez. Aunque está en el agua, nunca está mojada los pétalos de loto, la hoja de loto. Por esa razón. Entonces, de la misma manera, el Nishkam Karma Yogi está adentro de este pozo de mundo material, pero se resbala todas las karmas, todas las actividades, porque él está dando todo a Krishna sin esperar el resultado. Text 11. Texto 11. Translation. The yogis, abandoning attachment, act with body, mind, intelligence, and even with the senses, only for the purpose of purification. Madre Mahanandini, ¿se puede leer, por favor? Hare Krishna, buenos días. Hare Krishna. Sí. Hare Krishna. Los yogis, abandonando el apego, actúan con el cuerpo, la mente, la inteligencia e incluso con los sentidos, únicamente con el fin de purificarse. Gracias. Hare Krishna. So, a person, if we look at the purport,
we would see Srila Rupa Goswami. Srila Prabhupada quotes Rupa Goswami from the Bhakti Rasamrita Sindhu. So I will read and someone can read the translation. A person acting in Krishna consciousness, or in other words, in the service of Krishna with his body, mind, intelligence, and words, is a liberated person even within the material world, although he may be engaged in many so-called material activities. Can someone read? Entonces, este es un verso de Bhakti Rasamrita Sindhu, Rupa Goswami, que Srila Prabhupada pone en referencia de este verso. Catherine, ¿no se puede leer? You want someone to read it, or? Nora Lisa, ¿usted puede leer, señora Nora Lisa? Yes, I'm asking. Sí, cómo no. Gracias. Hare Krishna. Una persona que actúa con conciencia de Krishna, o en otras palabras, en el servicio de Krishna, con el cuerpo, la mente, la inteligencia y las palabras, es una persona liberada incluso en el mundo material, aunque esté dedicada a muchas actividades supuestamente materiales. Gracias. Thank you. So, what is happening here is sometimes, you know, people see us and our activities may appear just like any other person, like material activities. But very importantly, again, we go back to the name of this chapter. The title is Action in Krishna Consciousness. Whatever activities we perform, although we are in this material body, our consciousness should be Krishna consciousness. Entonces, eso es muy importante entender, que karma, yoga en Krishna, conciencia de Krishna. Karma, yoga, que es acción en conciencia de Krishna. Entonces, lo que sean nuestras actividades, ¿verdad? Eso debe estar siempre conectado en actividades con Krishna o en conciencia de Krishna. Y así entendemos que cada cosa que hacemos, eso nos conduce a la liberación. Text 12 is going to further explain that. Can we go to text 12? El verso 12 va a explicar más. So here we will read the Sanskrit. Yukta karma palam tyaktva shantim apnoti naishtikim ayukta kama karena pale sakto nibadyate. The steadily devoted soul attains unadulterated peace because he offers the result of all activities to me. Whereas a person who is not in union with the divine, who is greedy for the fruits of his labor, becomes entangled. Can someone read? Jita Prabhu, can you read, please? Hare Krishna. El alma firmemente consagrada logra una paz inmaculada porque me ofrece los resultados de todas las actividades, mientras que una persona que no está unida a lo divino, que codicia los frutos de su labor, se enreda. Thank you. Thank you. 3 words are very important in this verse. Yukta karma palam. So we know about yukta vairagya, utilizing everything in the service of the Lord, that principle of yukta. So when we look at this verse, we see one who is engaged in devotional service. So this is very important for us to remember, yukta. And also karma palam. Go ahead, Shamachandra Prabhu, I'll explain. Entonces, aquí 3 palabras son muy importantes. Yukta karma phalam. Yukta quiere decir aquel que está dedicado en servicio devocional. Karma palam, palam means fruit
or result, and karma is activities. So the results of all activities, it's translated into the results of all activities. So one who is devoted, the steadily devoted soul attains unadulterated peace because he offers the result of his activities to me. Whereas a person who is not in union with the divine, who is greedy for the fruits of his labor, becomes entangled. So Krishna is discussing the two types of entities. Those who work for Krishna, yukta, and those who want to enjoy the karma palam. Entonces aquí Krishna está escribiendo dos tipos de personas. Uno que es una persona que da el resultado de todas las actividades como servicio de devoción. Y otro es que hace todas las actividades para disfrutar del resultado de trabajo y en el resultado queda pegado y se enreda. In this verse, he says, one who engages in devotional service, what happens? He attains unadulterated peace. And the one who wants to enjoy the fruits of his activities, he becomes entangled in this material world. Y así tiene dos resultados distintos. El que ofrece sus actividades a Krishna, él recibe paz perfecta, es el resultado. Pero la otra persona, quien disfruta para él mismo, perdón, está apegado y se enreda. We go to text 13. Translation. When the embodied living being controls his nature and mentally renounces all actions, he resides happily in the city of 9 gates, the material body, neither working nor causing work to be done. Nicolás, ¿usted podría leer, por favor? Cuando el ser viviente encarnado controla su naturaleza y renuncia mentalmente a todas las acciones, reside feliz en la ciudad de las 9 puertas, el cuerpo material, sin trabajar ni hacer que se trabaje. Hare Krishna. If I am living in a city, am I the city? Sí, es una pregunta ya está haciendo la madre. Dice, sí, estoy viviendo en una ciudad. ¿Yo soy la ciudad? No, I am different from the city. No, yo soy distinta que la ciudad. So in the same way, this body, the scriptures explain that this body is the city of 9 gates. En la misma manera, Sorry. la escritura explica que este cuerpo es una ciudad de 9 puertas. So I am different from this body, the city of 9 gates. Y yo soy distinta que este cuerpo, que es una ciudad de 9 puertas. So just to go in a little further, what is this city? Let's look at the purport. Entonces, para entrar un poquito más en el tema, ¿qué es la ciudad? Vamos a ver el significado. ¿Cuál es la ciudad de 9 puertas? So Srila Prabhupada explains what is the city of 9 gates. The embodied soul lives in the city of 9 gates. The activities of the body or the figurative city of body are conducted automatically by its particular modes of nature. So this body is why we say 9 gates, because the 9 gates are 2 ears, 2 eyes, 2 nostril, mouth, anus, and genital. Entonces, ¿por qué decimos la ciudad de 9 puertas? La ciudad de 9 puertas
figurativamente es el cuerpo. El cuerpo, sentido figurado, el cuerpo en el sentido figurado dice 9 puertas, porque 2 ojos, 2 nariz, y una boca, 2 orejas, y órgano para evacuar, órgano para reproducir, así son 9. This is further explained in the later part of the purport, Prabhu. The latter part of the purport. Yes, you can highlight it for the devotees. Yes, from there, the Supreme Personal. Yes, correct. Can someone read? ¿Quién puede leer? Yo, Prabhu. La Okay. suprema personalidad de Dios, quien vive en el cuerpo de la entidad viviente, es el controlador de todas las entidades vivientes de todo el universo. El cuerpo consta de 9 puertas, 2 ojos, 2 fosas nasales, 2 oídos, una boca, el ano y el órgano genital. La entidad viviente, en su etapa condicionada, se identifica con el cuerpo, pero cuando se identifica con el Señor que está dentro de ella, se vuelve tan libre como el Señor, incluso mientras se halla en el cuerpo. Thank you. Text 14. Texto 14. The embodied spirit, master of the city of his body, does not create activities, nor does he induce people to act, nor does he create the fruits of action. All this is enacted by the modes of material nature. Can someone read? ¿Alguien puede leer? Sí, pero el espíritu encarnado, amo de la ciudad de su cuerpo, no crea actividades, ni induce a la gente a actuar, ni crea los frutos de la acción. Todo esto lo efectúan las modalidades de la naturaleza material. Gracias. Hare Krishna. Hare Krishna. So now we come to a little twist. Here, the 3 modes of material nature being introduced. We have heard about Gyan Yoga, Karma Yoga, action, why one should act in Krishna consciousness. But here, we are hearing that the embodied spirit, meaning the Jivatma, the soul, master of the city of 9 gates, he does not create activities. He does not induce people to act. He does not create the fruits of action. All this is being enacted by the modes of material nature. So now we're going to discuss the 3 modes. Entonces, ahora viene una poquito curva aquí. Hemos entendido qué es karma yoga, qué es jnana, y después entendimos que somos alma, no somos el cuerpo. Después entendimos en esa manera ofrece resultado, y después entendemos que estamos situados en ese cuerpo de 9 puertas. Pero aquí se dice que el alma, que es amo de la ciudad, del cuerpo, no crea actividades, ni induce a la gente de actuar, ni crea los frutos de la acción, y todo eso efectúan las modalidades de la naturaleza material. Entonces, vamos a indagar un poco sobre la naturaleza, de modalidades de la naturaleza material. So first of all, it's important for us to understand, how did we acquire these bodies in the first place? Entonces, primero hay que entender que cómo hemos adquirido ese cuerpo en la primera instancia. So this body is a result of 2 things, desire and karma. Ese cuerpo que tenemos es el resultado de 2 cosas, nuestro deseo y nuestra karma. So this is a vehicle. What we have acquired is a vehicle for, we can choose either for sense gratification or to engage in bhakti. Entonces, ese cuerpo que hemos obtenido es un vehículo
Y ese vehículo nosotros podemos escoger dirigirse al gratificado de sentidos o hacia servicio devocional. So where does the three modes of material come in? Entonces, ¿dónde vienen esos tres modalidades de naturaleza material? So this is a principle in the Bhagavad Gita that we must understand, that the living entity desires, but the three principles we have to understand: the living entity, the three modes of material nature, and the super soul or the supreme Lord. Esos tres principios está explicado en Bhagavad Gita que debemos entender. Nuestra alma, las tres modalidades de la naturaleza material y el Señor Supremo. So how does it work? The living entity, he has so many desires, not so? He has many desires. La entidad viviente está lleno de deseos, ¿cierto? Muchos deseos. But because of his karma, only what he deserves he would get. Pero por el karma que él hace, él va a recibir únicamente lo que él merece. And who decides what he gets or not get is the Supreme Lord. In other words, the Supreme Lord has to sanction. So the Supreme Lord is the sanctioner or the permitter. Entonces, ¿quién da sanción? ¿Quién permite el resultado que sí voy a obtener o no? Ese es el Señor Supremo. El Señor Supremo es la persona que da la luz verde, que sí tú vas a recibir eso, sí no vas a recibir eso. Él permite, él sanciona. And when the Supreme Lord sanctions, then the three modes of material nature will carry out that activity. Y únicamente cuando el Señor Supremo permite, las tres modalidades empiezan a actuar para llevar a cabo esa actividad. So, just to give an example, let's say there's a little boy and he wants to lift a big rock. Por ejemplo, digamos que es un niño y él quiere levantar una roca grande, una piedra grande. So he has the desire, he wants to lift this big rock. But his father, he goes and he tries to lift the heavy rock, but he can't lift it. But his father, knowing his desire, will come and stand behind him. And although the little boy is using his hands to lift the rock, the father puts his big hands. And because the father is behind him, supporting and helping him lift the rock, the boy is able to lift the rock. So it appears that the boy has lifted the rock, but actually the father, because of the father sanctioning and assisting, this is why he's able to lift the rock. I don't know if that helps Entonces, you. Yes. Entonces el niño quiere levantar esa piedra grande, él quiere levantar. El padre sabe que es el deseo de mi niño que él quiere levantar esa piedra grande, pero él no tiene fuerza. Entonces, mientras que el hijo está intentando, de atrás viene la padre con sus manos grandes y ponen su mano abajo y ayuda al niño. Pero aparentemente se ve que el niño está levantando, pero es el padre que está apoyando full. Por eso se está levantando la piedra. So if Krishna, the super soul, does not sanction, then the activity is not carried out. Por eso, si Krishna, el superalma en nuestro corazón, no permite, entonces la actividad no va a se llevar a cabo. So just to give a very crude example, I could desire, I would like to have
$1 million. I could be sitting and desiring and desiring. But it would never come. Why? Because first I have, desire is there, but I have to have the karma. I must deserve. Prabhupada says we should first deserve and then desire. Entonces, por ejemplo, dar un ejemplo crudo. Yo quiero $1 millón y solo estoy deseando, pero no merezco. No he hecho nada para merecer. Eso no viene. Por eso Srila Prabhupada siempre dice, primero debe merecer antes de desear. This is why desire is there, but we must have the karma. If we don't have the karma, then our desire is not fulfilled. Entonces, deseo es, pero debemos tener esa karma también. Si no tenemos esa karma, entonces el deseo no se puede cumplir. Can we go to 15? Translation. Nor does the Supreme Lord assume anyone's sinful or pious activities. Embodied beings, however, are bewildered because of the ignorance which covers their real knowledge. Can someone read? ¿Alguien puede leer? Sí, pero Hare Krishna. Y el Señor Supremo tampoco asume la responsabilidad de las actividades pecaminosas o piadosas de nadie. Sin embargo, los seres encarnados están confundidos a causa de la ignorancia que cubre su verdadero conocimiento. Hare Krishna. Hare Krishna. This verse is very important because Krishna, he establishes his position as independent and not interfering with in the action and reaction of the spirit soul. Este verso es sumamente importante porque Krishna dice que la posición de él es totalmente independiente. Él no tiene que ver nada con la acción y reacción independiente del alma espiritual. If we look at the purport, we would see Srila Prabhupada begins the purport. The Sanskrit word Vibhu means the Supreme Lord who is full of unlimited knowledge, riches, strength, fame, beauty, and so on. He is always satisfied in himself, undisturbed by sinful or pious activities. He does not create a particular situation for any living entity, but the living entity, bewildered by ignorance, desires to be put into certain conditions of life, and therefore his chain of action and reaction begins. Can someone, yes. Entonces, aquí, ¿alguien puede leer lo que está resaltado? La palabra sánscrita Vibhu se refiere al Señor Supremo, quien está colmado de ilimitado conocimiento, riquezas, fuerza, fama, belleza y renunciación. Él siempre está satisfecho de sí mismo, en sí mismo, sin que le perturben las actividades pecaminosas o piadosas que se realizan. Él no crea una determinada situación para ninguna entidad viviente, pero la entidad viviente, confundida por la ignorancia, desea ser puesta en ciertas condiciones de vida y con ello comienza su cadena de acción y reacción. Hare Krishna. So later in that purport, Srila Prabhupada also talks about the Supreme Lord, the Super Soul, is the constant companion of the living entity as Paramatma. So in Bhagavad Gita, we learn that there are two birds sitting on the branch. One is the Atma, one is the Paramatma. Entonces, entendemos que el escritor nos explica que en un árbol hay dos pájaros quienes están. Uno es el alma y otro es el superalma.
So what is happening is the Jivatma is busy. He's busy enjoying the fruits of the tree. But the Paramatma, the super soul, he is waiting patiently for the Jivatma to turn to him and, in knowledge, act in Krishna consciousness. So this point Srila Prabhupada makes that the Supreme Lord, he does not interfere in the living entity's desires or his actions and reactions. Entonces, en ese árbol de alma y superalma, de los dos pájaros, el alma está haciendo diferentes acciones y saboreando diferentes reacciones, sea dulce, sea amargo. Pero el superalma, el otro pájaro, solo está observando. Y ahí se explica que él no mete en las acciones diarias del alma. Él nada más observa y da los resultados. And I would like you to look at the last line of this purport. Yes. The Lord neither hates nor likes anyone, though he appears to. Can someone read that? Entonces, aquí dice, el Señor ni odia ni quiere a nadie, aunque parezca que lo hiciera. So what it means is that sometimes people say, something happens. When something good happens, we say, oh, I did that. But when something bad happens to us, we say, oh, God has done that. Normalmente, ¿qué sucede? Cuando pasa algo bueno, nos dice que eso por nuestro trabajo, por nosotros que fue algo bueno. Y cuando pasa algo malo en la vida, decimos que, oh Dios, ¿por qué me está haciendo eso? But we have to understand that the Paramatma or the super soul does not interfere. We get what we deserve. Pero debemos entender que el superalma no interfiere en esas acciones. Nosotros recibimos lo que merecemos. So we will look at the last text for today, text 16. Entonces vamos a ver el último texto de hoy, texto 16. When, however, one is enlightened with the knowledge by which nescience is destroyed, then his knowledge reveals everything, as the sun lights up everything in the daytime. Cuando nosotros, sin embargo, cuando uno se ilumina con el conocimiento mediante el cual se destruye la nesciencia, entonces su conocimiento lo revela todo, tal como el sol ilumina todo durante el día. Go to the purport, please. And about 5 lines down, we have perfect knowledge is achieved when one surrenders unto Krishna, as is said in the 7th chapter, 19th verse. Bahunam janmanam ante jnanavan mam prapadyati. After passing through many, many births, when one perfect in knowledge surrenders unto Krishna, or when one attains Krishna consciousness, then everything is revealed to him, as everything is revealed by the sun in the daytime. The living entity is bewildered in so many ways. For instance, when he unceremoniously thinks himself God, he actually falls into the last snare of nescience. Can someone read that section? ¿Alguien puede leer, por favor? Hare Sí, Krishna. Prabhu. Hare Krishna. El conocimiento perfecto se obtiene cuando uno se entrega a Krishna, tal como dice en el capítulo 7, verso 19. Vausnam Yanmanam ante Yanavan.
prapayate. Después de pasar por muchísimos nacimientos, cuando alguien que posee conocimiento perfecto se entrega a Krishna, o cuando alguien llega al estado de conciencia de Krishna, entonces todo se le revela, tal como el sol revela todo durante el día. La entidad viviente se confunde de muchísimas maneras. Por ejemplo, cuando sin ningún miramiento cree ser Dios, de hecho, cae en la última trampa de la nesciencia. Hare Krishna. Hare Krishna, thank you. So why does Srila Prabhupada, in his purport, why does he bring that verse in? Bahunam Janmanamanti. ¿Por qué Srila Prabhupada está hablando de ese verso, Bahunam Janmanamante? Because the translation is, after many, many births, when one perfect in knowledge surrenders unto Krishna, or one attains Krishna consciousness, then everything is revealed unto him. Shamachandra Prabhu? Shamachandra Prabhu? Did he get cut off? Yeah, I think so. Can you translate, Prabhu? We putting you on the spot. Yeah, I'm not so good at Spanish. Oh, okay. Let me see. So often. Oh, okay. Yes, that section there. Después de pasar por muchísimos nacimientos, cuando alguien que posee conocimiento perfecto se entregue a Krishna, o cuando alguien llega al estado de conciencia de Krishna, entonces todo se le revela. So, since he's not there, do you think, because this is the last text, and he told me that I have to stop at 10, I have an hour and a half. So maybe I can take one or two questions. Can you ask if anyone has questions? Chito Prabhu, can you ask? Yes, Mataji. Como ya estamos en último capítulo de hoy, Mataji quiere saber si alguien tiene alguna pregunta que ella puede responder, por favor. Oh, I think he came back. Yeah, he says his computer went off. So Yeah, I realized. Mataji, I have a question, please. Yes, Prabhuji. First of all, thank you very much for your nice class of today. My question is, if I didn't know you speak English. I would have speak asked you. I would have asked you to continue when Shamachandra Prabhu got cut off. Yes. So my question is, if we do all our activities with the devotional service for Krishna, so how will a living entity come to know that what is the right duty and what is the wrong duty? Even though if I'm doing this in the devotional service, but how will I come to know that if it is wrong or right? Because over here, we see in Bhagavad Gita, Krishna is instructing Arjuna that you have to fight at this point, you have to fight. But in our situation, who will guide us? How will we come to know what is our right duty at that time? Thank you. Can someone translate the question? Beautiful question.
Sorry, I Shamachan. was taken out by the Zoom and now I'm back. Jitu Prabhu, you can Yes. translate the question? Yes, bro. Mi pregunta es, si nosotros hacemos toda nuestra actividad en servicio devocional para complacer a Krishna, ¿cómo nosotros vamos a ver cuál es lo que tenemos que hacer hoy, que es correcto o es malo? En caso de Arjuna, en Bhagavad Gita, Krishna le dijo a Arjuna que, mira, tú tienes que pelear ahora en ese momento, ese es tu deber. Pero nosotros, ¿cómo vamos a ver cuál es el deber nosotros, qué es lo que vamos a hacer hoy, aunque es para complacer a Krishna, pero qué es correcto o qué no es correcto? Hare Krishna. Thank you for your question. Very nice. So, in chapter 4, Transcendental Knowledge, Krishna gives Arjuna a lot of instructions. And in 4:34, he tells Arjuna that you should accept a bona fide spiritual master. So in our line, in this Vaishnavism, as you rightly said, Krishna was instructing Arjuna. But in our Vedic Vaishnav culture, we have different gurus. So the principle of guru is very, very fundamental in our Vaishnavism. So there are 4 types of gurus. We know that we take Diksha from a Diksha guru, but even before we take Diksha, we must take Shiksha. Shamachandra, Prabhu, you want to talk some more? Yes. Entonces, es muy buena pregunta. Gracias por la pregunta. Sabemos que Arjuna recibe la instrucción de Krishna. Por eso él supo qué es lo que debemos hacer. Pero en nuestro caso no tenemos así visiblemente Krishna diariamente dando a nosotros esa guía. Entonces, una cosa muy fundamental en la vida de un devota es la guía de guru. Entonces, la madre está explicando de que 4 tipos de guru tenemos en la vida. Entonces, empezando por nuestro Diksha Guru, el que nos da iniciación. Pero antes de Diksha, empieza Shiksha. So, Prabhu, when we come to Krishna consciousness, at every step of our Krishna consciousness, we should be under Guru, be it Diksha or Shiksha. Entonces, en cada paso de nuestra conciencia de Krishna, siempre debemos estar bajo el refugio de Guru, sea un Diksha Guru o un Shiksha Guru. So, the Shiksha, now in ISKCON, some years back, the GBC has made, almost mandatory that members of our organization do the disciple course. Por ejemplo, en nuestro ISKCON movimiento, nosotros estamos obligados, antes de tomar iniciación, a hacer un curso de discípulo. The reason for that is because when Srila Prabhupada was on the planet physically, everyone lived in the ashram. So there was training in the ashram. We all lived in the ashram, But then there was a paradigm shift in that most of our members are congregational members now. Porque en el inicio de nuestro movimiento empezó todo el mundo a vivir en el templo, en el ashram. La mayoría, 99%. Pero poco a poco hubo ese cambio grande que ahora la mayoría viven afuera del templo. So what has happened is the organization has to have some level of training, and hence the disciples course is very important. Entonces, claro, cuando uno vive en templo hay un entrenamiento diario, pero cuando uno vive afuera también es muy importante el entrenamiento, por eso el curso de discípulo es muy importante. Because most of our members are congregation members, they live at home, so there must be some level of training.
como la mayoría vive en la casa, algún nivel de entrenamiento es sumamente importante. So what this does is that whatever we, if each of you here, I'm talking about, maybe those who are not initiated, if you have not done the disciples course, it's a good thing to do. Entonces, lo que no han hecho el curso discípulo, es bueno hacerlo. Okay, so Prabhu, Shiksha, from the time you come in contact with Krishna consciousness, most of the times you come in contact with Krishna consciousness through one of Prabhupada's books or one of his followers. So from that very moment, you are taking Shiksha. Entonces, ¿cómo uno viene en contacto con conciencia de Krishna? O a través de un libro de Srila Prabhupada, o a través de un seguidor o seguidora de Srila Prabhupada. Y desde ese momento empieza el Shiksha. Shiksha would lead you to Diksha. Y Shiksha nos guía, conduce hacia Diksha. Another very important thing is that we have to understand, even sometimes Shiksha is more important than Diksha. Y a veces hay que entender que el Shiksha, que es recibir instrucciones, tomar la guía, es más importante que Diksha. Is that enough, or do you need more information? Mataji, what were the 4 gurus you were mentioning? The Diksha, Shiksha, Chaitya Guru, and the Vartma Pradakshika Guru. Can you tell in English so I can translate in Spanish? Okay, so Diksha is your initiating guru. Shiksha is one who gives transcendental instructions or bring you to Krishna consciousness. No, Shiksha is one who given you instructions, training, and so on. Chaitya Guru is Krishna in the heart. And the Vartma Pradakshika Guru is the first person who introduces you to Krishna consciousness. Entonces hay 4 gurús en la vida de un seguidor de Krishna. Uno es la persona que te presenta, que te introduce a la conciencia de Krishna. Otro es el mismo Señor en nuestro corazón. Otro es que nos da instrucciones espirituales y otro es quien nos da iniciación. Okay. Prabhu, is that all right? Yes, Mataji. Thank you very much. If you need further clarification, we can always discuss next time. Shamachandra Prabhu, do you offer the disciple course? Not yet, because we started Bhakti Shastri and we've been quite busy with that. Okay. And then we have our events at the Bhakti Yoga Center. And plus, this is like the first step for, because most of us over here are not the initiated ones. So this is like the first step we are doing, and then after that. So I'm not what you say, I'm not advertising or propagating, but after Janmashtami, I will be doing another batch of disciple course. Okay. So, if anyone wants to join, I did one batch last year, but then with all the services that I have, it became a little, we have a lot of devotees waiting to do disciple course. Yeah, the only thing is we will need translation for the devotees. Yes, that's the only thing. Yeah. Okay, any other question? ¿Alguien tiene algún comentario o pregunta? Si no, entonces yo podemos... quisiera hacer una pregunta. No sé si es un poco larga, pero tengo una confusión allí en cuanto al... ¿Es un devoto puro el que llega a ese nivel de conciencia en que la modalidad material no le afecta? Es porque dice que la hoja de loto no es afectada por el agua contaminada que pueda haber en su entorno. Entonces, un devoto puro solamente puede llegar a esa situación porque diariamente nosotros estamos haciendo
acción-reacción, o sea, teniendo un karma, ya sea cuando respiramos, cuando caminamos, cuando vemos por la complacencia de los sentidos, estamos generando karma. Entonces, no vamos a estar dentro de esa categoría de que no estamos influenciados por el mundo material. So, No sé si me he explicado. sí, claro, gracias. So, we read about the point where the lotus leaf is untouched by water, and so the devotees. But in that case, that person who is not affected by the modes of nature, the person who is not affected by this material pond, and his life is like the lotus feet where it not get wet, has to be a pure devotee, right? Because we in our daily lives are so how you say, engaged with the daily actions and reactions of our life. So in that case, it's a pure devotee who is untouched, really, right? In this class, what we use the lotus leaf for, I'm just trying to clarify. I'm not sure what Mataji had asked. In this case, we were talking about the Nishkam Karma Yogi, and we were talking about how when desires come, they roll off the lotus leaf. You understand? So in this particular class, we were dealing with, let me see if I get it. Yes. Thus, work remains free from sinful reactions, just as the lotus leaf is untouched by water. Lotus leaves have a waxy surface, and water immediately glides off them. In the same way, reactions glide off one performing Nishkam Karma Yoga. So in this case, we were talking about the lotus leaf being waxy, and when water falls, it glides off. Just as the one who's practicing Nishkam Karma Yoga, he is not affected by these activities. So I don't know if this is what Mataji is saying, or but that is the same for pure devotee, right? The pure devotee is not affected by the actions and reactions. So that's what she wants to know, that if the pure devotee's position is that. Okay. So one thing while you were giving the question is, one thing came to mind. Brihad Bhagavad Maharaj, when he was giving a seminar, that question came up about pure devotees, because we always hear about, we are not pure devotees, but yet you want us to practice pure devotional service. So how does that work? So he made it very practical and simple. He said, do not look at it as a lifetime. Look at it as one day. Today, you practice to be a pure devotee. How do you do that? You rise early in the morning. You take your bath. You chant your japa. And during that day, you're conscious that all your activities, you are meditating on pleasing the Supreme Lord. You chant your japa, you meditate on the I'll just translate that. Entonces, la madre empezó a explicar que lo que hemos tocado, la tema de hoy, era de ese Nishkam Karma Yogi, quien da todos los resultados hacia el Señor Supremo, no espera el resultado. Entonces yo le dije que, pero la pregunta de Madre María Lucero es que si un devoto puro está en ese estado. Ella dice que sí, un devoto puro está en ese estado que no afecta las cosas materiales. Y siempre nosotros, entonces ella está dando una referencia de un guru, un swami, quien estaba explicando un punto muy bueno, que siempre nos pensamos que, los devotos puros son muy elevados. Nosotros somos devotos muy caídos. Entonces nosotros enredamos diariamente el mundo material, pero puros son intocables. Pero ese swami estaba explicando que nosotros no debemos esperar que un día en futuro vamos a ser puros, sino empezar hoy, que hoy cómo puedo estar un devoto o devota de Krishna haciendo actividades muy puras. Hoy levantándose temprano, cantando mi japa, en las acciones que hago en el día de hoy, hago pensando en Krishna. Entonces, hoy cómo yo puedo ser una persona muy pura
en ofrecer a Krishna. Hablamos de hoy. Sometimes, I have experienced this. Sometimes when we're not practicing nicely, sometimes we could become morose or depressed because we know this is not how we're supposed to be practicing. We're not chanting our japa properly. We're not doing, we're not doing so well in our Krishna consciousness. So what this Maharaj was saying is that whatever happened yesterday, whatever happened in the past, forget about it. Concentrate on the present. I am going to do like this today. Don't even think about tomorrow. Entonces, nosotros seguramente estamos cargando ese equipaje de ayer, anteayer, semana pasada, año pasado, que pasó eso conmigo, o yo hice eso que no era correcto, lo que sea. Entonces, el Swami estaba explicando que todo lo que ha hecho ya se hizo, ya es pasado, ya olvídese. Empieza hoy. Hoy, ¿qué podía hacer para que cada vez que haga su acción, su actividad en servicio de Dios, haga con full pureza y concentración? Porque cuando nosotros no seguimos la vida espiritual, como debe ser, uno se siente triste. Pero la Escritura explica que cuando uno sigue vida espiritual, uno naturalmente está lleno de bienaventuranza. Entonces, siempre estamos tristes. Entonces, sí, diariamente, día a día, practicamos tal manera con full entendimiento y entusiasmo, vamos a llenar de bienaventuranza, por supuesto, y vamos a seguirlo bien. And if you practice nicely for one day, then you are a pure devotee for that one day. And if you do each day like that, so this is why he says, do not look at it in a very broad, holistic way. Look at it one day at a time. Become a pure devotee for one day. Take it one day at a time. Entonces, si usted practica así, con mucha pureza ese día usted es devoto puro o devota pura. Y entonces no vea una manera muy amplia, global, sino día a día. When you got cut off the first time, we were on the last text that we were looking at, text 16. And Prabhupada quoted Bahunam Janmanam Ante. So I was going to give little explanation, but we didn't have someone to translate. But this is to show us how this is not a very simple process. We hear in the movement, this when you come to the movement is chant, dance, and take prasad. But the Sachinandana Swami said, the process is simple, but the application is difficult. Entonces, antes yo había cortado de Zoom cuando la madre estaba explicando el verso Bahunam Janmanam Ante. Entonces, ahí escuchamos siempre en la escritura o cuando alguien viene también a conocer Krishna que el proceso es muy simple, uno necesita nada más cantar, bailar, tomar prasad, leer. Es simple, sin duda, pero aplicación es difícil. So do not, we should understand that this process, it is meant for very elevated souls, but by mercy, the mercy of one pure devotee, Srila Prabhupada, so many millions of souls get the opportunity to engage in this very elevated process. Entonces el proceso es muy elevado, pero por la misericordia de un devoto puro de Krishna, en ese caso Srila Prabhupada, muchos miles y millones de personas pueden tomar provecho de ese sendero tan elevado de conciencia de Krishna. So we are very fortunate to have been given this wonderful opportunity to engage in bhakti, devotional service to the Supreme Lord. So you are all, my obeisances to you all for taking the time to study Srila Prabhupada's books. This is wonderful. And I thank Shamachandra Prabhu for the opportunity that we could come together on this Saturday morning and discuss such nice katha from Bhagavad Gita. Entonces, esa oportunidad que hemos recibido, estamos realmente muy afortunados y doy mis respetos y reverencias a todo en esta reunión de Zoom que han reunido sacando su tiempo valioso y dedicando esas 2 horas de sábado
en escuchar de Bhagavad Gita y enseñanzas de Krishna. Entonces le felicito a todos. So, is Maria Mataji okay with that? Madre María, ¿usted está feliz con la respuesta? Sí. ¿Está bien? Gracias, madre, me Yes. encantó. She liked it very much. Thank you. Entonces podemos prender nuestro video y darle gracias a Madre. Thank you very much, Panchatattva Mataji. Everybody wants to thank you for today's Thank you. wonderful, Gracias. Hare wonderful lecture and Hare presentation. Gracias, Thank you. Haribol Hare Mataji. Krishna, Jai, Haribol. Haribol. Thank you very much. Haribol. So I will see you all next week, no? Yes. Entonces Next otra Saturday. semana también a la 8, el día sábado. Gracias, Haribol. Gracias. Hare Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna, Haribol. Jai. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna.